A 5 kilogram box is pushed across a horizontal surface with a constant force of 20 Newton. If the friction force opposing the motion is 5 Newton, what is the acceleration of the box? Sanduuqni hangi isaa kiloogiraama 5 ta'e dirra diriiraa ta'e irra humna niwutonii 20 dhiibame. Yoo humni rigataa sanduuqicha irratti dalagaa'uudhaan sochii sanduuqichaa mormu niwutonii 5 ta'e guulli sanduuqichaa meeqa ta'a? Given kennaa baasnaa. Applied force humni sanduuqa irratti dalagaa'e niwutonii 20 Newton. Frictional force 5 Newton, niwutonii 5 jechuudha. Mass of the object 5 kilogram. Required barbaadaman acceleration guula barbaannaa jechuudha. Solution furmaata. First we have to find net force. Net force barbaaduu qabnaa jechuudha. Humna dimshaashaa qaamicha irratti dalagaa'e barbaaduu qabnaa jechuudha. Net force in applied force plus frictional force dha jechuudha. Applied force fi frictional force in kallattiidhaan faallaa waliiti waan ta'eef net force is equal to applied force 20 Newton plus frictional force -5 Newton. Sababni isaa applied force in kallattii kana yoo ta'e frictional force in kallattii faallaa isaatiin waan ta'eef inni kun positive gaafa ta'u kun ammoo negative ta'a jechuudha. So net force is equal to 20 Newton minus 5 Newton, which is equal with 15 Newton. Newtonii 15 jechuudha net force in. Kan nuti barbaannu acceleration dha. So net force is equal to mass times acceleration dha jechuudha. We are going to find acceleration. Acceleration barbaannaa jechuudha. So acceleration is equal to net force divided by mass irra maasii ta'a jechuudha. Guulli wal qixa ta'a. Net force irra maasii ta'a jechuudha. Humna dimshaashaa irra hangaa ta'a jechuudha. So acceleration is equal to net force 15 Newton divided by mass of the object 5 kilogram, which is equal with 15 divided by 5 3. So acceleration is equal to 3 meter per second square. Kanaaf guulli 3 meter per second square ta'a jechuudha. Deebiin baadha.